Hello Zimbabweans, welcome to online lessons with Sir John. This is our third lesson in pure mathematics. Saka lesson rechitatu. So nasi kutoka pamusoro pema discriminant. B squared minus 4ac is called a discriminant. It determines the number of roots of the quadratic function. Saka b squared minus 4ac ndokunga achisinyuwani chunicho. Majaraugara mchichiona pa quadratic formula yakunetsa iya muchiri ku O level ai yakakunetsai guys. Tora chokwadi yakakunetsai. Yakakunetsai quadratic function. Alright. Saka kuno ichiri mukati ne square root ichi. Ndochati kuti discriminant b squared minus 4ac inoti determine kuti curve redu kana kuti function redu rine ma roots mangani kana kuti rinokata the x axis kangani zvinodeterminwa ne discriminant. For example, tine curve redu panapa y is equals to x squared plus 3x plus 2. Saka uchida kuziva kuti curve iri rine ma roots mangani imi maiweka zvenyu mishandisa the quadratic formula yese kusvika mawana maanswer maita sei maiti mi b yenyu panapa ndi 3 a ndi 1 then c ndi 2 mobva masubstitute ma values mobva mawana x ari minus 3 plus or minus square root of 1 over 2 mobva mawana x ari minus 1 or minus 2 maibva mawana ma values 2 a x. Saka kuwana ma values 2 a x zvairevei zvaireva izvo kuti graph renyu iri rinokata x axis ka 2. Saka which means we have two real roots. Tine ma roots 2 panokata the graph redu the x axis 2 times. Saka chaita kuti tizive kuti tine two values patinokata the x axis is the discriminant nekuti panapa pabuda answer iri positive. Saka ukaona mukati umu mabuda answer iri positive which means pano apa tichazowana ma values 2. Alright, ngatione kuti kokana mukati umu mukabuda answer iri 0. Toti mukati umu mabuda answer iri 0. Ukaona mukati umu mabuda answer iri 0 which means apa panobva paita 0 pobva paita 0 tichabva tangowana answer 1. Saka muone kana paita 0 kuti zvinenge zvakamira sei answer inenge iri 1 ipapo. Yeah, so guys tomboti chatachiti discriminant chiya tikachicalculate chiri under the square root. Tikachicalculate tikabudisa 0. For example, this curve y is equals to x squared plus 2x plus 1. Tika solve panapa for x tichitsvaka value of x using the quadratic function the quadratic formula. Tinobva tawana panapa minus 2 over 2 plus 0 over 2 or minus 2 over 2 minus 0 over 2. Mukazotarisa kwatiri kuenda apa guys kungoenda kutsvaka value ya x iri minus 1 kana kuti iri minus 1. Saka tiri kuti tawana ma answer 2 guys but answer iri 1. So tinowana ma values a x ari 2 but iri 1. Zvinhu kumedzonakidza kama muri kuona tiri kuwana ma answer 2 asi iri 1. Saka medzonakidza so guys. Alright. Saka chaita kuti tiwane ma answer 2 asi iri answer 1 inyaya kuti pano apa pabuda 0 panapa. Saka zviri kurevei bosi pepe patawana 2 ma values a x anga akasiyana zviri kuti graph redu ranga richikata the x axis pa 2 but paranga tikata the x axis tanga tine ma roots 2 but anga akasiyana which means anga ari 2 distinct roots. Now mukatarisa manje tungona value ya x ichingori 1. Saka which means curve redu pane pariri kuguma the x axis ka 1 pana minus 1 which means curve redu rinenge rakaita like this like rinenge riri kuside ku negative minus 1 rinenge rakaita so rinenge rini pakangotacha the x axis pana minus 1 harisi kukata ka 2 pakasiyana. Ukaona richikata pa 2 ukaona value ya x iri x is equals to 2 or 3 which means richikata pana 2 nepana 3 ndizvo zvingoreva izvo kuti curve redu rikata pana 2 nepana 3 which means we have two distinct roots. Then apa we have one repeated root because one root ingori repeated 1 minus 1 na minus 1 ingori repeated. So ukaona apa pabuda 0 b squared minus 4ac yabuda 0 apa which means tichawana answer 1 yakafanana. So curve redu richamira rakada sezvizvi inenge chingori ne 1 repeated root. Alright, ngatione kuti kumukati mukabuda answer iri negative chii chinoitika. So guys, this case we're given this curve guys. Toda kumboona kuti mukati mukabuda negative. Ukapuwa curve rinenge tibudisa mukati muri negative. Apa tiri considered nechi value chiri kubuda mu root ndo chiri kudetermine answer. Paipai chabuda chiri positive. Changa chiri mukati me root chabuda chiri 1 tikaona ma values 2 which means tinenge two distinct roots. Tine two ma points where the curve cuts the x axis. Tikabuda chiri 0 tikawana ma roots achingori 1 but ari 2 which means zakati ne 1 repeated root. Niye kuti tanga tawana 0 panapa. Saka ichi b squared minus 4ac ndo chinodetermine zvese discriminant. So
So in this case tine curve iri ukasolva panapa uchishandisa this quadratic formula b squared minus 4ac uchiona minus 3 munomu ukaona minus 3 munomu ukabaya kashapu kako kaya kaya bhozi panapa tiri kurangaridzana kazvinhu zvekuform 4 paya ukabaya shapu dhau yako pano inobva yakubudisira kuti error yokuti tsano mako totadza kuziva zvamuri kuita muri kubaya zvinhu zvisiko alright. Saka ikabudisa kuti error which means hauchina mberi kwauchaenda nemeti yako haichatobuditsi answer. Hapachina na value ya x yauchawana because yatoti error calculator uchagoendepi hapachina. So we have no real values of x panapa, which means curve rako paya patachiti rine 2 distinct values ranga tikatawo pa x axis ka 2 paranga tichinzi rine 1 repeated ranga tichingotachawo x axis ka 1 panapa patikuti hapana na value ya x kana imwe yatambowana saka harinawo parofanira kukata the x axis. Ndo aya makevha anenge akangopapa mara mhepo aya anenge akadaiwo so. Asi kana mazokura manje nemezi maenda mberi mazonyatsokuinda nemberi kumberi makuita macomplex numbers. Pamuchaita macomplex numbers muchaudza kuti root of negative iriko ichabudisa answer inenge ichinziyo inenge ine chi I. Saka uchazobudisa answer inenge ine chi I apa. Saka answer inenge chi I inenge chirevei inenge irati answer yawana imaginary, which means apa tinogona kuwana mavalues a x zvedu but ari real seyamajera kucalculator hatimawane, tinowana ari imaginary. Muchazoita kana mava kumacomplex numbers aka ari imaginary ndapi ndovati chingoimaginawo musoro meri kuti maybe sote chingoimaginawo ndo maimaginary values atinenge tinawo mareal chaiwo parinotokata the x like kudai so hatina parokukata like parotokata kevi ukaonawo chaiwo mavalues a x zvezvizvo hatina. So discriminant iyi ndio iri kutiratidza kuti tine maroots mangani panapa. Kana iri greater than 0 b squared minus 4ac iri greater than 0 maona zvaitika, kana iri 0 maona zvaitika, kana iri less than 0 maona zvaitika. So ngatichiitai tichidraw makeve tinoona kuti ichokwadi rechinotorwa nediscriminant iyi kana tiri kuvharo. So apa guys tinotanga nefirst case where b squared minus 4ac is greater than 0. So mukati mesquare root mabuda chinhu chiri greater than 0 tati paipai tinowana maroots 2 ari distinct. So ndozvatinoda kuona kuti sure curve ratakapiwa iri rakamira sei. Y is equals to x squared plus 4x plus 3. So if we substitute my values up tinoziva kuti a coefficient of x squared, b coefficient of x and c in the e. Tikatora value ya a ya b squared 4 squared minus 4 a indi 1 c indi 3 tobva taona 16 minus 12 tobva taona 4 and ichi chatakushandisa apa ichi guys ndicho ichi discriminant. Saka discriminant ndio chatibudisira chi chatidetermine the number of roots. Saka zvataona discriminant redu iri 4 is greater than 0 ndo zviri apa izvi zviri kunzi if b squared minus 4ac is greater than 0 zviri kurevei, which means we have two distinct roots. Saka tozoona sei kuti sure we have two distinct roots saka zvataura nediscriminant. Discriminant zvataura zvofanira kungoitika seizvozvo zvatamboona paya tichiweka tofanira kuzvibudisa kuchi pagraph. Saka alright mukatarisa panapa if we complete the square ndo patokwanisa kudraw curve tione kuti maroots mangani. If we complete the square ndokunga magona complete square x plus 2 squared minus 4 plus 3 then ndo patapedza complete square turning points na minus 2 na minus 1 ndo turning point yedu, then the y intercept the 3 when x is equals to 0 panapa y is equals to 3. Not that foot guys, y intercept unokwanisa kuiwana chero ipapa after wa complete square ukaisa x ari 0 panapa zvakafanira kuisa x ari 0 panapa answer inofanira kufanana because panapa hatina kuchinja mezi ingori same mezi yatinayo. So if x is equals to 0 panapa it's 0 plus 2 squared, 2 squared is 4 minus 1 is 3 unokwana 3 foot. So musanetse kana kutsvaka y intercept unokwanisa kushandisa the original curve kana kushandisa apa pa complete the square but apa pari izvi zvapo. Okay, so curve redu turning point minus 2 minus 3 y intercept is equals to 3. So tikabva ku y intercept tanakananga pa turning point tobva tatena mukatarisa it is a minimum turning point nekuda kweiri minimum because the coefficient of x squared is positive. Mona zvinotakadzidzisa zviri kuramba zvichingodi zvichingodzoka. Saka guys izvi zvinhu zvekuti master kana uri ku A level idzi imedzi dzakapusa but musacomplicate zvinhu guys, simplify zvinhu. Alright, so mukatarisa curve retata draw iri sure riri kukata the x axis ka 2 riri kukata panapa riri kukata panapa nemhaka irakata ka 2 because ng'anga yedu panapa the discriminant yagara yashopera kare kuti if b squared minus 4ac is 4 which is greater than 0 zviri kureva kuti tine two distinct roots. Here are two distinct roots. Right guys, so now taunza imwe futi. This is the second case. The first case mainzwisisa kuti if b squared minus 4ac is greater than 0 tine two distinct roots. Now second case b squared minus 4ac is equals to 0. Tamboti paya kana tabudisa 0 paya which means tichawana ma values 2 but iri 1
saka ngatipowe katione kuti yatakapuwa panapa ikutipa zvakadii. Panapa takapuwa y is equals to x squared plus 2x plus 1. Okay, so we have discriminant redu kuti chiisusu. Panapa b is 2 squared minus 4 a ndi 1 c ndi 1 panapa. So tinoona 4 minus 4 which is 0. Saka ukaona tashandisa discriminant panapa tikasubstitute mavalues panapa tikaona answer iri 0, which means b squared minus 4ac is equals to 0. Mukati mesquare root muya mabuda 0. Ukaona mukati mesquare root muya mabuda 0, which means tinoona answer 1 asi ari 2. Alright. Saka rega tione kuti saka rinokata the x-axis kangani, because tati paipa rinenge rine 1 repeated root. Saka x-axis rinofana ngotachiwa ne the curve. Rega tione tikakombita square panapa. Saka kombita square ndofunga makugona half a coefficient of x ndi 1, then minus 1 squared pano plus 1, then panapa minus 1 squared is 1 plus 1 is 0. Saka tina x plus 1 squared plus 0, turning point na minus 1 na 0 panapa. Then y intercept tina 1 when x is equals to 0, 1 panapa. Alright, turning point yedu minus 1 na 0, then y intercept 1. Tobdraw tibva ku y intercept yakanaka pa turning point. Tobata tena tine minimum turning point ashwa a minimum, because panapa coefficient of x squared is positive. But tiri concerned nenyaya ye discriminant now. Chashopera kwazo ichinanga chedu panapa. Muprofita anongatsono here apa guys. B squared minus 4ac is equals to 0. We have one repeated root. Saka tine one repeated root, but root yacho iri real. It's not complex. Haisi imaginary. Iri real minus 1 tinayo panapa. Saka rikungo touch the x-axis, just touching the x-axis, because minus 1 akango dzokororo. So we have one repeated root. Saka if b squared minus 4ac is equals to 0, ndofunga maona curve racho zvariri. Saka atinde pa next example. Right, so taenda pa third case, b squared minus 4ac is less than 0. We have no real roots, we have imaginary roots. Ndo paya pata chiro kana answer yabuda iri negative mu square root paya pa quadratic formula paya achakwanisi kusolve kuenda nayo mberi. So tashaya ma values a x, which means ma values a x are torina. Saka curve redu arina parofana kukata the x axis. Now takapuwa curve rino iri rekatone tinganga yedu kuti kudi y is equals to x squared plus 2x plus 6. Discriminant tikachasa discriminant panapa b wedu ndi 2 squared ndi 4 minus 4 a ndi 1 times c ndi 6 tumatana 4 minus 24 ndi minus 20. Saka tashasa discriminant redu panapa tikaona answer yacho iri less than 0. Saka if b squared minus 4ac is less than 0, panzi we have no real roots, we have imaginary roots. Saka rikatifone pa completing the square. If we complete the square tikasikecha curve tichatiratidza zvega. Saka panapa tikakompleta square tichawana izvi, turning point yedu tichawana iri minus 1 na 5, then y is equals to 6, which is the y intercept. Tikaplota panapa turning point yedu, then the y intercept. Tikabva nekwa intercept yakanaka pa turning point, tobva tatena. Murikuona kuti curve redu hapana kana pari kuguma the x axis, which means hatomborina ma real values a x. Chatingava nacho ma imaginary. We don't have real values of x. We don't have real values, which means we have no real roots. We have imaginary roots. So that's how discriminant determine the number of roots of the equation. If discriminant b squared minus 4ac greater than 0, two distinct roots, less than 0, no real roots. If equal to 0, we have one repeated root. Simple. That's how we use the discriminant. Right, guys? So the question, you can find the set of values of a for which a x squared plus ax plus a is real roots. Takapiwa function zvikanzi rine real roots. Saka tizoziva manje kuti kana rine real roots, b squared minus 4ac is greater than 0 here, kana kuti is equals to 0. Because panenge iri equals to 0, tine one repeated root. Tina x is equals to 1 or x is equals to 1. Ma roots aya i2 aya, but i1 yakafanana ndi i2 but i1. Saka ende ma roots ose ya 1 na 1 i vakafanana asi vakasiyana nawa i2 but ari real, achingori repeated. Then ukaona answer yakanzi x is equals to 2 or x is equals to 3, which means panapa tine 2 ma distinct roots but ari real. Saka panapa i2 ari repeated zvawo but ari real. Then panapa i2 ari real, ari distinct. Saka panapa parumbonzi real roots man, and this function is real root. Saka narine real roots zvasangana zviviri, ipa pane mareal apane mareal. Saka napane mareal tine cheche kuti b squared minus 4ac is equals to 0 ndochirapa.
then b squared minus 4ac is greater than 0 ndochine two distinct roots. Saka tikazvibatanidza manje zvinozoita b squared minus 4ac is greater or equal, both tabatanidza chine greater nechine equal. So b squared minus 4ac takutoziva manje kuti is greater or equal to 0. Saka now b yedu ndiani? B yedu ndi a in this case, the coefficient of x. Saka b squared is a squared minus 4a, c is 4a. Saka a squared minus 4a, a open bracket a minus 4a greater or equal to 0. Ubva apa manje kuti tinosolva sei? Ndo our next topic. So next lesson titange tichita ma inequality. Saka nhasi atikukudzidzisai kuti tinosolva sei kubva apa, because tinozoita next lesson rema inequalities. So guys, rambai muchiweka maths nekunga mukura maths dzeku A level dzakachipa kudarika dzeku O level. O level maiwo meserwa kuno kuzvinhu zvachipa zvakunakidza. So guys, musakanganwa kusubscribe. Vanotibata pa WhatsApp musakanganwa, number dzedu 0783183381. Tinosangana next lesson. Thank you for watching guys.